Okay, yesterday we had started, we had finished part number 1 and part number 2. Yes. And we had stopped to number 3, part number 3. Here, as we can see, okay, yesterday we had started, we had finished part number 1 and part number 2. Okay, now we're going to work with number 3 here. Look at this paragraph here. We are going to, let me make it bigger than this. And here we have a paragraph which is talking about the paper recycle. خلنا نطلع على questions. في عنا questions from 13 to 37. خلينا اقرأ الكويستشن شوية راح تيكم منت تقرأ الكويستشن حتى تشوفوا شو مطلوب منا. So as we can see here, complete the summary below. First 2 paragraphs of reading passage. راح تكملي في تلخيص عنا تحت. احنا لو اجينا هنا راح تكملي تلخيص تحت هذه الفقرة اللي بدنا نشتغل عليها. في عنا تلخيص تحت بدك انت تكمليه related to first and second paragraph. اوكي تمام. هاي عندك التلخيص بالأول بس I think that we are going to complete it before reading the paragraphs. فطبعا هاي في عنا الفقرات A B C D E F G تمام E F هذول عندنا الفقرات related to paper recycling. اوكي طيب هلا شو بتفضلوا؟ هل خذوا سكرين لما تاخذوا سكرين شوت قولوا لي that you are okay. خذوا سكرين شوت حتى يكون عندكم الباراجراف جاهزه بحيث انتوا وانتوا بتعملوا سمري تعرفوا الكلمات اللي انتوا راح تعبوها. يا ريت لو تخلصتوا اخذتوا السكرين شوت قولوا لي عشان نرجع الباراجراف. شو صار معكم؟ انتقل للباسجز. So shall we go to the article? ما لنا اليوم فيش نشاط. هل ننتقل للارتيكل؟ Okay. Don't worry. هلا المطلوب عنا في عنا paragraph. This is the paragraph. راح يكون عن القسم الثالث من القسم الثالث والاخير من الريدنج تبع السامبل اللي اخذناه امبارح مكون من 32 41 question. راح مكون عن الباراجراف اسمها paper recycling. مطلوب منك اسئله تحليهم. الفيرست question consists from 30 to 36 questions. عباره عن شو؟ باراجراف عباره عن summarize لايش؟ بقول لك summarize paper paragraph number 1 and 2. First 2 paragraphs of reading passages is choose 1 or 2 words
from the reading passages for each answer. اوكي راح تجاوب عليها يا اما بكلمه يا اما بكلمتين. نبدا بقراءه الفقره مع بعض. راح اعطيكم minutes in order to read it. واضح المطلوب؟ اعتبري حالك انك ما حضرت امبارح. اتس اوكي نيفر مايند. فهذا راح اعتبرينه تمرين جديد لانه الفقره هاي مختلفه عن فقره امبارح. يعني separated totally. There's big difference between the paragraph or the essay that we had taken last night and today. فاعتبريها فقره جديده خالص واسئله جديده خالص. مش مشكله حتى لو ما حضرتيش امبارح. You can yes okay. اخذتي سكرين شوت للفقره السؤال حتى يكون عندك وانت بتقراي. هناخد شويه وقت بس واحنا بنقرا حتى نلاقي نقدر نعرف نكمل الفقره تبعتنا. كيف الوضع؟ خلصنا الفقرة الأولى تقريبا. الفقرة الثانية. Already waste paper constituted 70% of the paper used in packaging and advancing the technology required to remove ink from the paper. هذه the process of reproducing it, okay? Has allowed a higher recycled content in the new print and writing paper. To achieve the benefits of recycling, the community must also contribute. We need to accept the change in the quality of the paper products. For example, stationery may be less while and of rougher texture. There are also needed support from the community from waste paper collection program. Not only do we need to make the paper valuable to collector, but it also need to be separated into different types of stored from the containers such as labels, noticeable and other So, Gilla, are you ready to answer the summary? جاهزين؟ Yes. خلنا نطلع. هيا نستمر. And firstly, it comes from a resources which is ايش and ايش. نبدأ من هنا. From the point of view of recycling paper has two advantages over minerals. And firstly, it becomes from reduce, which is ايش and ايش.
شو ذكر؟ هي عبارة عن إيش وإيش؟ البيبرز. ليش في عند فكرة إعادة تصنيع البيبرز في إلها فايدتين؟ لأنه هي عبارة أصلاً الريسورسز comes من وين أصلاً؟ نرجع طلعوا. because it comes from ها شو الإجابة؟ موجودة عندكم دايركت مباشرة. أيوة sustainable resources. وأعطاكي أمثلة هاي الأمثلة. وكان قال لك paper is also هاي الفراغ الثاني. ها شو الإجابة بتطلع؟ قال لك في الأول البيبر عبارة عن جاية من produce because تمام. Excellent. This is the answer. Biodegradable. This is the second answer. Let's move to the next. Let's move. Tamam, here as we can see, let's complete reading. Secondly, it is less threatening to our environment when we throw it away because it is. هي مش رح تكون مضرة كتير للبيئة. ليش؟ because it إيش؟ نرجع ونشوف. المفروض تكونوا انتوا قلت لكم تصوروا حتى تعرفوا. much threat to the environment when it is ايوه قابله للتحلل. تمام. او هي اصلا من ايش اصلا جايه؟ طيب شو بتطلع الاجابه؟ ممكن ماشي اوكي. ما comes from trees بتطلع مظبوطه. ممكن اقول because it's fiber او comes from fiber. او هنا بقول لك شو هنا بقول لك this rest comes directly from virgin fiber because it comes from virgin fiber. فبتطلع الإجابة عنا virgin fiber لأنه هي عبارة عن virgin fiber. virgin fiber. Okay. Also, Australia's record in the reuse of waste paper is good. It is still necessary to use combinations of recycled fiber and بعد ما سجلت أستراليا رقم تسجيلي أو يعني سجلت رقم في إعادة تصنيع ثواني بس waste paper مكتوبة يعني waste paper is good. في إعادة تصنيع اللي هي الأوراق waste paper. It is still necessary to use a combination of recycled fiber. بنفع تعملي combination between اللي هي recycled fiber اللي هي الفايبر المعاد مصنع وإيش كمان؟ خلنا نشوف. Australia comes from waste paper that received directly from virgin to the from the forest and plantation by the world standard. It is good performance since the worldwide average 30%. Governments have encouraged waste. خلنا نرجع شوية. and مين كملي احنا وقفنا. لا استني بس طاير ويت يا أسيل. أنا خلص عملت رقم قياسي سوري. عملت رقم قياسي في موضوع تسجيل إعادة تصنيع الأوراق وكذا and فراغ to make a newspaper. مين؟ ماشي اوكي هذا كلامك مظبوط. الكلام مظبوط الكلام بتقوليه بس خلينا مين هو اللي عمل النيوز بيبر؟
مين بدأ يصنع في النيوز بيبر؟ اللي شجع على صناعة النيوز بيبر عن فراغ to make newspaper. Comes from newspaper and comes directed from the first translation by word standard. This is good performance since the word wide average of 30% newspapers. Governments have encouraged. مين اللي عملت؟ الgovernments شو عملت؟ have encouraged waste paper collections اللي هي بقول لك combinations of storing schema and at the same time the paper industry of developing a new recycling technology. فكانت المسؤولة عن صناعة وإعادة التصنيع اللي هي عبارة عن اللي هي الgovernments الحكومة. اوكي هلا عنا let's نرجع تاني من اول وجديد because it's also Australian خلينا 31 because it is ليش انا بتتحلل لانها قلنا فايبر اوكي virgin fiber اوكي لا biodegradable. Also Australia recorded in its reuse waste paper is good as still necessary to use combinations of recycle and fiber and ايش virgin fiber. صحيح كلامك virgin fiber and it is still necessary to use a combination خلصناها to make newspaper. The paper industry has contributed positively and people have also been encouraged by government to collect إذا 33 government to collect their waste on a regular basis. One major difficulty من أهم المشاكل اللي تعرضوا لها أو الصعوبات it is removal to ink إنها صعبة إنك تشيل الإنك عنها الإنك الحبر from newspaper من الأوراق المستخدمة but خلنا نشوف إيش صار. الفقرة الثانية already paper consists of paper use packaging and advantages of technology required to remove ink from the paper and have allowed higher recycle paper used for packaging and advances in technology استخدموها عشان يشيلوا الحبر اللي موجود على الورق اللي بتخلي ال higher recycle content in a new printed and writing paper عشان يعملوا إعادة تصنيع للورق. فإذا الإجابة بتطلع عنا هنا. شو بتطلع معكم؟ The paper industry has وينها؟ One major difficulty is to remove all the ink from the بس مين are being made in this area? شو الاشياء اللي استخدموها عشان يشيلوا الحبر؟ بط بما انه استخدم لك بط لكن يعني راح يجي الفراغ اللي بعده الاشي هذا اللي صار recycling technology are being made. لا هو الريسايكلينج ماشي صح هي اللي استخدموها recycling technology in order to remove the ink from the papers لكن اطلع الجمله بالشروط بيطلع تركيبها غلط لو انت قراتي. But recycling technology are being made. هل هي اللي تم صنعها الريسايكلينج تكنولوجي؟ وقال لك انا هنا are used for for when waste paper consists of 30 paper used for packaging and advances in technology required to remove advances. The answer is advances. The advances in technology
requires to remove. ممكن تقولي recycling technology or advance in technology, okay? Advances in technology. كمل. However, we need to learn to accept paper which is generally of a lower age than before. To achieve the benefits of recycling, the community must also contribute. We need to accept the changes in the quality of paper products. For example, we need to accept a change in the quality of paper products. For example, with less weight of longer. هذه اللي بنسميها هذه بقول لك لازم تقبلي بالجودة التغيرات في الجودة. بقول لك أقل البياض أقل والخمل مختلف يعني الجودة تبعتها أقل. فبتطلع الإجابة عنا إيش هنا؟ However, we need to learn to accept papers which is generally of lower age than before. إيش اللي هي أقل من قبل؟ شو هي اللي قلت؟ شو هي اللي قلت؟ أيوه لازم تقبلي بإنه يكون في عندك a change in quality. هنا وين؟ A change in the quality of paper products. يكون في اختلاف في الكواليتي اللي هي عبارة عن البياض والخمل. إذا الإجابة quality excellent. تمام؟ خلينا نشوف الأخيرة. انتوا لو تصوروا تاخذوا سكرين شوت للسؤال حتى ما ضليش طالعه نازله للاجابه انا السؤال الاخير بقول لك then before and to sort our waste paper by removing age before discarding it for collection. بيشيلوا منها ايش؟ بتصفيها من ايش؟ بتخلي الورقه ورقة نقية. حاولوا تطلعوا لي الإجابة من هنا. Not only we need to make paper available to collectors, but also need to be separated it into different types and source from age. أيوة excellent يا دوران. From out contaminants. okay إذا الإجابة صحيحة excellent. طب تطلع هبعت لكم أنا الأنسرز عندكم حتى تكون واضحة. طيب ننتقل هلا للسؤال اللي بعده. بقول لك look at paragraph C, D and E and using the informations in the passage complete the following chart. عشان نكمل الشارت هذه بدك تطلع على C و D و E. اعملي سكرين شوت للشارت. تمام؟ write the answers من 37 ل 41 واستخدميش أكثر من كلمة أو كلمتين. بقول لك waste paper collected from factories, retail stores ومن إيش كمان وpapers كذا printers on household من إيش كمان في حاجة ناقصة. تمام؟ the paper is then هذا البروسيس عملية الريسايكلينج. تمام؟ بقول لك the paper is then بعد ما تجمع الأوراق من المكان هذا إيش بيصير للبيبر؟ بعد هيك شو بيصير by adding water بعد ما تضيفي له؟ في كلمة معينة. بعد هيك chemicals are added in order to إيش؟ لإيش بتضيف الكيميكالز عشان إيش تعملي؟ آخر حاجة the fiber are then إيش بيصير له؟ سهلة والبروسيس سهلة جدا واضحة جدا.
خلينا نطلع على الباراجراف على السريع. إذا جاهزين خلينا ننتقل على الباراجرافs. If you are ready, let's go. Let's watch the paragraph C, D, and E. Are you ready? جاهزين؟ Yes. هاي عنا this is C. خليني أكبر لكم إياها. أنتوا عملتوا سكرين شوت للفقرة صح؟ حتى ما نضلنا طالعين نازلين. Okay. There are technical limitations to the amount of paper which can be recycled, and some papers product cannot be collected from reuse. This includes the papers in the form of the box and pre-maintenance records, photographics papers, and papers which is badly contaminated. Okay, the four most common source of papers for reducing are factories. أيوة أول واحدة are factories and retail. خلينا نطلع القلم حتى تشوفوا احنا وين. Retail stores which gather a larger amount of the background materials in which goods are delivered, and also office which have unwanted business documents and computer output, paper converters and printers, and lastly household. إذا الإجابة دورة صح. Excellent. Which is office. هاي طلعت عندك. أول واحدة factors، واحدة retail stores، وبعدك and also offices، وبعدك إيش بقول لك آخر واحدة كانت households. فالإجابة بتطلع offices. Okay. office. تمام. ننتقل للباراجراف الثانية. The paper pays and papers maybe are incurred. طيب أنا بس أرجع منها هاي. لا وين ذهبت؟ يا رب يا الله. Once collected, the paper has to be stored by hand by people trained to recognize various types of paper. This has been necessary because some types of papers can be only made from particular kind of recycled paper. The stored paper then, so what's the answer is going to be? واضحة. Then has be republished. هاي البروسيس. Stored, amazing. بعدك شو راح يصير؟ The stored paper then has to be repulped or mixed with water and broken down into the individual in its individual fibers. The stored paper هي موجودة واضحة نفس الجملة. The stored paper then has to be repulped or mixed with water. في عندك كلمة water أصلا صح ولا لا؟ أنتم مصورين السؤال. Did you take a Photoshop or the screenshot for the question? تمام. فشو فكركم الإجابة الثانية بتطلع اللي بعدها اللي بعد stored؟ The stored paper then it has. أيوة excellent يا لورا مزبوط. لا بقول لك هاي الستورد بيبر بعد هيك شو بتعملي؟ ليش لازم تعملي؟ لازم تعمل ريبابلد. ايش يعني؟ تغمرميها بميه او تعمليها ميكس بالميه و تنقعيها بميه يعني. تمام؟ نكفي. And broken down into the individual fibers, the mixture is called stock and may contain a wide variety of
contaminating materials, particularly it is made from mixed waste paper, which has little storing. Various machineries are used to remove other materials from the stock. تمام? After passing through the poppling process, the fibers from the printed waste papers are gray in color because the printed ink has stuck into the individual fibers. The recycled materials can be only used to protect where the gray color doesn't matter, such as cardboard boxes, but if the gray color is not acceptable, the fiber must be de-inked. This involves adding chemicals such as ايوه قال لك مش قال لك بتحطي تضيفي chemicals such as كذا كذا عشان ايه شو فائده تضيفي chemicals why حسب ال de-inked مظبوط عشان تعملي de-inked تشيل الحبر اصلا من عندها فبتضيفي شويه chemicals تمام ونكفي في الاخر شو راح يصير عشان نحصل this involve adding chemicals such as soda كذا 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 water handling كذا كذا such as كذا كذا furthering agents of winning agents before the recycled fibers can be made into the paper. They must be خلينا نرجع أنا عشان آخر سؤال هذا نطلع the fibers are then شو بيصير لها آخر حاجة بعد ما تضيف بتشيل الكيميكالز والشغلات هذه شو نشوف الفايبر شو راح يصير له لا نرجع للي فوق Before the recycled fiber can be made into the paper, they must be refined and treated such as that they bond together. تطلع الإجابة عنا إيش؟ ها؟ بعد ما عملنا لها de-inked. بقول لك before the recycled fibers can be made into the paper, they must be refined or treated in such way that they bond together. Refined الإجابة or treated. That's enough. That's the end of the exam. هذه نهاية الاختبار. هيك بنكون خلصنا القسم الثالث. How did you find the paper recycling? كيف حاسين حالكم ممكن how did you find that you are going to do in reading section? Is it okay? إن شاء الله سهل إن شاء الله بإذن الله it's going to be easy. What about to try to take another sample? بدها تركيز وبدها training وبدها practicing مش بس اختبار واحد أو اثنين راح يخليكي available in order to for an IELTS exam. You have to train more and more. تحبوا تاخذوا example تاني أو exercise تاني؟ شو رأيكم؟ ناخذ exercise تاني؟ Yes. شايفين الشاشة أنتوا؟ Okay. Is it clear? Reading sample hand the medicine important notice
a product return and fabulous furniture. هذا العنوان تبع الفقرة اللي رح ناخذها الآن كمان شوية. بقول لك you are advised to spend 20 minutes رح تقضي 20 دقيقة في questions من 1 ل 13. رح نبدأ أول حاجة from 1 to 4 questions من 1 ل 3. Read information to the medicine in the passage below. Do the following statement agree with the informations in the passages. شوفي لي الباسجز هذه صح ولا غلط ولا not given زي ما احنا أخذنا وتعودنا. تمام؟ ماشي. هو معطيكي سامبل هنا، معطيكي سامبل، بس خلينا احنا نقرأ في الأول حتى نعرف نكفي على السامبل ولا لا. هاي عندك الميديسن الفقرة الأولى وهاي الأربع sentences. أوكي؟ واضحة ومبينة ودايركت وكل شيء. خلينا نقرأ الsentences here. You should lay down after you have taken the medicine. صح ولا غلط ولا مش موجودة؟ You must stop taking the medicine if your eyesight is affected. لو كان نظرك بتأثر. You must stop taking the medicine when you feel better. Okay? This medicine is suitable for a person of any age. هذا مناسب لكل الأعمار. هاي عندكم الدواء والinstructions والروشتة موجودة عندكم المكتوب على ظهر الدواء. أو شوفوا هل مين الموجود ومين اللي مش موجود. يلا. تحبوا نقرأ سوا ولا كيف؟ This medicine must be taken as directed. هذا بعت لك الدكتور يعني بدك إياه. Before using shake the bottle. هذه اللي بيكون مكتوب في الروشتة الدواء. Dose 50 ml to be taken twice daily after the midday and evening meals. متى راح تاخديه؟ Do not take the medicine. Sorry. Yeah. Do not take the medicine on an empty stomach or immediately before laying down. ها ما شاء الله. يلا 4 طيب. If discontinue taking the medicine and contact your doctor. Dizziness, blurred voice vision. يعني بتطلع الإجابة الثانية تبع السايت وblurred visions اللي عندك أو مشاكل ثانيين. This medicine is not available without prescriptions and not suitable for the children under 5. وهذا بدأ لك الإجابة الأخيرة. 3 you must stop taking the medicine when you feel better. Once you have begun to take this medicine, you must continue to take it. How does that come? Try to read the sentence. Once you have begun to take this medicine, you must continue. You must stop taking the medicine when you feel better. لما وقفي أخذ الدواء من ساعة ما تتحسني. أنا ما جبتك السيرة، قال لك من ساعة ما تبدي في أخذ الدواء لازم تكملي until the bottle is empty. This is the answer here. وبتوقع كل الإجابات واضحة ودايركت والسامبل كتير بسيط وكتير سهل وكتير دايركت، يعني بإمكانك تاخذ ال3 درجات بسهولة. شو طلعت معكم الإجابة؟ خلنا أطلع القلم بس ثواني بدي أسكر. Okay. You should lay down after you have taken the medicine. هنا instructions بقول لك or immediately before laying down. إذا الإجابة خاطئة. هاي الإجابة بتلاقيها هنا. تمام. الإجابة الثانية medicine إذا كان في عندك مشاكل عينين. هاي بقول لك هنا if any of the following occurs.
وقفي عن استخدام الدواء. واحدة المشاكل هي blurred اللي هي فيجنت، مشكلة في العينين إذا بتطلع صحيحة. الثالثة you must stop taking the medicine when you feel better. وقفي من لما بتحسني وقفي. لكن هذا ايش بقول لك؟ once you have begun الميديسين لازم تخلصيها لما تصير الازازة empty فاضية، مش لما تحسني. إذا false الأخيرة the medicine is suitable for persons of any age أي عمر. لكن ايش بقول لك؟ ايش بقول لك هنا؟ under 5. إذا الإجابة الرابعة خطأ. It's easy direct صح ولا لا؟ ممتع الإكزام هذا، بحسسك بالتفاؤل. صحيح؟ It's very easy. Shall we continue to the next part؟ كفي للجزء الثاني؟ سهل وبسيط، خلصناه بسرعة. جاهزين؟ يلا. طيب هنا بيقول لك look at the notice below وتكتبيش أكتر من كلمة ل3 كلمات أو numbers. أوكي؟ سؤال من عندك من 4 من 5 ل 9، 4 أسئلة. بقول لك for example جايب لك what has been found in some fancy food. لقى pieces of metal. شو لقى في الفانسي فودز؟ لقى pieces of metal قطع حديد. هاي عندك الأسئلة راح أعمل لك عليها close حتى تقدري تاخذي سكرين شوت عشان لما نقرأ تقدري شو تتابعي معي عشان ما تضليش طالعة نازلة على الأسئلة. شو رأيكم؟ يلا بليز خدوا سكرين شوت حتى ما نضلناش طالعين نازلين على الشاشة. إذا أخذتوا قولوا لي أوكي عشان ننتقل للي بعده. أوكي يلا. هلا السؤال الأول where can you find the batch number on the jar؟ وين بتلاقي الباتش نمبر on the jar على البرطمان؟ How much will you receive for an open jar of chicken curry؟ متى قديش ممكن قديش ممكن تاخذي كمية تستقبليها من الاوبن جار of اللي هو contaminated chicken curry. If you have eaten chicken curry from a jar with one of the batches numbers listed, whom should you contact؟ لو انت اخذت من الاشياء هذه من لازم تتصلي في مين؟ What information do they ask you to provide about the jar of chicken curry you ate؟ ايش المعلومات اللي انت لازم تساليها عشان تتزودي معلومات عن الجار اللي هو التشيكن كاري. اوكي. What is the maximum reward fancy food is offering for information about who contaminated their products؟ قديش الجائزة القصوى اللي عملها الفانسي فودز، اللي عرضها الفانسي فودز للمعلومات اللي راح يقدمها الشخص عن contaminated اللي هي their products. اوكي يلا. هاي الفقرة الأولى نقرأها على السريع. Fancy Foods wishes to inform the public that pieces of metal have been found. هذا السؤال اللي كان sample in some jars of fancy food spices اللي هي the patches of the jar involve the numbers of كذا كذا to كذا كذا, then the patches numbers printed on the bottom of the jar. هتلاقوا الإجابة الأولى موجودة في الفقرة هاي. Am I right؟ طلعت معكم الإجابة؟ شو الإجابة؟ ولا نخليها بالآخر؟ خليها بالآخر؟
bottom of the jar amazing and excellent questions. لأنه السؤال بقول لك أصلا كان بقول لك where can you find the batches number of the jar؟ هي بقول لك you can't find it. The batches number is printed on the bottom of each jar. So الإجابة bottom of each jar. Amazing. خلنا ننتقل للي بعده. If you have any jar with these batches number, please return them perfectly unopened to the supermarket where you. هذه فيها مشكلة في السبايسز، العلب البهارات فيها مشكلة من النمبرز اللي حكى لكم عليها. فلو حد لقى علب من الموجودين هذه خليها مسكرة منيح and return it، رجعيه للسوبر where you purchased them. You can also return them to the factory fancy food. في مشكلة في البهار هذا. Fancy food will pay $10 for each jar returned up onto the $5 for each jar already opened. 10 للمسكر، 5 للمفتوح، للبرطمان المفتوح، لأنه شكله في مشكلة في صناعة السبايسز هذه. طيب السؤال الثاني شو بيقول لكم؟ طبعا انتم مصورينه. How much will you receive from the open jar of the contaminated chicken curry? $5. Amazing. السؤال الثالث if you have eaten chicken curry from the jar who won with one of the batch numbers listed, who should you contact؟ لو انت اكلت من العلب البايظه او البهار فيها اللي مش طبيعي هنا ومش مظبوط، راح مين تتصلي او مع مين تتكلمي؟ No payments will be made for empty jars. لو البرطمان فاضي مش حد يدفع لك. Which do not need to be returned. ما فيش لازم انك ترجعيها اصلا. However, the company retailing managers will be interested to hear from people who have consumed chicken curry from any of above batches number. راح في مين يتصلوا؟ ها؟ ها؟ يا عيني عليك، الإجابة صحيحة. نشوف السؤال اللي بعده دايركت وواضح جدا. يا ريت الامتحان اللي تقدموه يطلع زي هيك. السؤال اللي بعده بقول لكم what information خلينا هاي وهاي. What information do do they ask you to provide about the jar of the chicken you eat؟ ايش الانفورميشن اللي راح ممكن تسأليها عشان تزوديهم بيها عن الجار اللي انت اكلتيه، اللي انأكل. In particular, it will be helpful that they give you information about the place of the purchases of the products. ها الإجابة هي واضحة جدا واضحة. أيوة Porsche's a place. مظبوط. طب نطلع السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول What is the maximum reward Fancy is offer for information about the content and the products؟ إيش الجائزة الكبيرة اللي عرضتها الشركة على اللي بيدلي أي معلومات عن البرودكتس؟ هذا جنس have been affected by the need to be returned. خلنا نشوف الإجابة هنا ولا لا. maximum خلي بالك. Fancy food will pay report of 10,000 to 15,000 for the information which leads to the convictions of any persons found guilty of placing brittle pieces. 5,000 القص الجائزة الكذا، وهيك بتكوني انت جمعتي 9 درجات او 9 درجات ببلاش. تمام؟ سهل وواضح جدا.
حلو الكلام؟ That's okay? Is that okay? تمام. خلينا نطلع على this is a general training. Yes. هلا بقول لك question ما بين 10 ل 13 اقرأوه حتى نشوف كيف ان احنا ممكن نعمل شو راح نسوي. اوكي تمام. بقول لك look at the extract from the brochure below. في عندك بروشور راح يعرضوا عليك الان. بقول لك from the list heading below choose the most suitable headings. يعني بدك توزعي رؤوس الاقلام او العناوين على اجزاء البروشور. اوكي واكتبي المناسب. مثلا section A بيروح مع مثلا الرقم الفلاني. هاي عندك الارقام اللي هنا طبعا باللاتيني كاتبهم. بقول لك payments option save money by not paying interest choosing your style of furniture free advice of furnishing your home locations of stores applying for a card ordering furniture from home a wide range of furniture. هذه كلها list of headings. وعندك سؤال 10 و11 و12 و13 لا سكشن 10 الاجزاء عندك from A to F. اوكي بدنا نوصل كل واحده ايش الها. خذي سكرين شوت للليست اوف هيدنجز. خذي سكرين شوت على السريع عشان بدناش نضل طالعين نازلين. خلاص ننتقل على الفقرات. يلا جاهزين؟ هاي البروشور قدامك fabulous. تمام؟ سكشن A بيقول لك خلي قدامك اللي انت اخذتيها الصوره اللي انت اخذتيها. بقول لك A طبعا هي مجاوبه جوابها عمل لك اياها سامبل مجاوبه. اوكي Have you ever wanted to buy a small beside table or a dinner table for 20 people? If you want, we have got it. Fabulous Furnitures have Australia widest choice of furniture. فبتطلع عندك الإجابة. اللي كان عاملها اللي هو عبارة عن سكرين شوت عندكم. خلينا نعمل هلا ايه معموله. اوكي ايه معموله اعملوا لي بي وسي ودي. تمام هاي معكم شويه وقت هعطيكم شويه دقائق حتى تعملوهم. اوكي يلا معكم ثواني جهزوا لي اياهم اجاباتكم عشان نشوف كيف كل سكشن مع مين بيروح.
شو صار معكم؟ طبعا نرجع للأسئلة بس عشان يكون الإشي واضح. 10 سي سكشن سي و11 دي. خلينا نشوف سي. احنا اتفقنا ايه اخذت اللي هو، خليني بقى عشان انا صورت زيكم. هلا A ثواني بس. A ايش اخذت؟ A اخذت اللي هي V11 اللي هي orders furnitures from home، ممكن تطلبي من البيت. اذا خلصنا منها هذه. نطلع 10 سي، نقرا 10 سي. بقول لك unlike most cars the fabulous furnitures credit card offers a full 16 days interest free period of every fabulous, not matter when you make your purchase. This leaves you with more money to spend to there. شو ممكن تطلع منهم؟ ها؟ بي شو بي؟ مين فيهم المناسبة؟ payments option مظبوط يا دورالي، هو ايش؟ save money by not paying interest. تمام. نيجي ننتقل ل 11 section D. You may choose to pay the full amount within 16 days. بتدفع المبلغ كله في خلال 60 يوم. In this case you pay no interest. في هذه الحالة مش راح تاخذي أي interest. دي you may spread your payments over a longer period. In this case interest will be charged after 16. راح يصير في عندك تشارج عليها. فبتطلع 11 عندك I payments option. صحيح. ننتقل على 12 اللي هو E. أنا أنزلكم على E. Applications of absolute free, nor are there any annual fees of administration fees. Just fill in the applications from and bringing it to your nearest fabulous furniture store. Your applications will be processed promptly, and you can begin make purchases immediately after your applications is approved. الإجابة شو بتطلع معنا؟ ابلكيشن وتعبي ابلكيشن وتعبي ما اتجه للمتجر الفلاني وعبي الابلكيشن تبعك ولما تمش تسليمه خلال ذلك ايش بتطلع؟ Excellent applying for a card. Section 13F, we have stored in every major city, so you are never far away from the fabulous furniture store. For our addresses, just check in your local telephone directory. الإجابة سهلة وواضحة جدا. Excellent اللي هي عبارة عن location of the store. That's the end of the exam. هذا نهاية البارت الأولاني. كيف سهل وبسيط صح؟ كيف شايفين الوضع؟ Yes, very easy. So we have to stop here for today. That's enough for today. راح ابعث لكم انا examples وسامبلز ثانيه للريدنج تقدروا تشتغلوا عليها لحالكم بالبيت وتشوفوا كيف نظامكم اذا بتقدروا انتم قادرين على انكم تكملوا لحالكم ولا لا. وان شاء الله next week we are going to start a very
fabulous course about the writing. راح أعطيكم steps وخطوات informations about how we can write from the sentence till the whole essay with all parts of all types of it like contrast and differentiations and classifications والشغلات هذه كلها. رح ناخذ جميع الانواع تبعت الاساي وأعلمكم تكتبوا من جمله لغايه الاساي وشو الاشياء اللي انتم المفروض تعملوها وشو ممكن نعمل في كتابة الإساي بالضبط يخليكم professional how you can write an essay how you can write a short sentences short paragraphs and all of this. ف be close and وخليكم احضروا ضروري تحضروا writing is going to be amazing إن شاء الله. Okay. Thank you for today. It was amazing class. يعطيكم ألف عافية. بتوقع انكم صرتوا somehow مش professionally somehow good in reading and try to answer the questions. Okay. Thank you. I'll see you next week إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية. You are so welcome. السلام عليكم. Goodbye. السلام عليكم.